Kristoffer får gärna sätta på chatten. Vad är syfte? Alltså definitionen av syfte. Det behöver inte vara ditt syfte, men bara vad betyder det? Men tänker jag ändå, ni vet vem jag är, men jag säger det ändå. Jag kör det intuitive leader. Bakom det här finns ett arbete inom sälj och ledarskap som vi gjort i många år. Jag kör workshops inom tillit och high performance och även psykologisk trygghet. Och så har jag en program/community, The Intuitive Leader, som riktar sig mot människor som äger sig själva, som vill kunna använda sin intuitiv intelligens för att antingen hitta ens eget syfte, ta bättre beslut och kunna lita mer på sig själv och faktiskt kunna skapa trygghet utifrån en starkare närvaro. Och sen finns det någonting kvar i mina gamla dagar. Jag började ju med sälj och säljledarskap och säljcoachning, och därifrån finns fortfarande kvar programmet Reading the Room för säljare och ledare, vilket är egentligen i sin essens väldigt, väldigt nära intuitivt ledarskap, fast då utifrån hur man ska navigera i svårare situationer som vi möts inom försäljning och ledarskap, men egentligen har vi det med oss i hela livet. Så jag började mitt företag 2018 och då kan jag rabbla upp CV:t bakom det hela, men jag tänker inte göra det. Jag tänker börja med när jag var 28, jag är 50 idag, och då vet ni varför jag gör det här och hur jag kommit in i det här, och också varför jag pratar idag om purpose och syfte, och vi kommer tillbaka till det. Och när jag var 28 år jobbade jag med försäljning för Vattenfall och fick uppleva en burnout. Ja, bra, hoppas inte du får en burnout, Kristoffer. Men den var rejäl. Det var ju, jag är 50 idag, för 22 år sedan. Det var nog inte så vanligt kanske, och jag hade det ganska länge, nästan ett år ur relationen. Jag trodde inte ens jag skulle komma tillbaka. Så att jag har alltid varit den sökande människan, så var det syftet med mitt liv, vad gör jag här på jorden? Den har ju alltid varit med mig. Men den blev absolut totalt akut när jag var 28 år. För helt plötsligt så trillade allt borta. Jag trodde inte heller att jag skulle komma tillbaka. Jag satt i ett djupt dal. Fråga mig inte hur det här kunde hända. Jag kan säga det vanliga var där. Stress på arbetet, höga ambitioner, låga tankar om mig själv. Mycket skam, mycket vrede, mycket rädsla. Allt var där. Men ändå, det är svårt att förklara hur det kunnat komma så långt. Det blev det. Och jag blev sjukskriven. Men under den tiden var jag tvungen att gå in i mig själv och rädda mig själv egentligen. Och tack våra 3 kvinnor i mitt liv, min nuvarande fru, min mamma och en god väninna i Holland, så hade jag inte varit här. And this is the moment where we switch to English. So, hello Jody, and welcome. If you are just new and just signing in, then welcome. And we have already started, but the question I have for you, if you want to put it in the chat, is what does purpose mean to you? It doesn't have to be your purpose, but what's purpose? I was just telling about when I was 28, I ran into a burnout, and that forced me to look inside. It forced me to answer questions like, how could this happen? Where did I go wrong? But it put me on a track of inner work. And today I know what it's called. It's called interoception and introspective work, looking inside, registering what's going on. I had to do that in order not to fall back into a deeper swamp of burnout. And a real burnout is not something I can recommend, but it has been a turning point in my life. At the point, it was a catastrophe. Today, I'm 50 today. 22 years later, I started to talk about it. It took me that many years to get rid of shame. But it has been the best thing that could happen to me, because it put me into contact with myself. And it's very weird if you haven't really explored the inner you, if you haven't really done that work,
It's really weird what you feel and what you actually meet inside of you. Your fears, your demons, your hopes. And since then, basically every day, I've asked myself the question, so what is it that I'm going to do when I'm grown up? What is it that I really long for? And what do I want to do? I was inspired by certain people, like Joseph Heller, an author, Stephen Covey, also an author. So I knew it was something on those lines. And but I wasn't really sure what it is. And I've been always been the seeker. And this way, I mean, there are two tracks in our lives. There's the inner game here, and there is the outer game you're taking. The inner game has the key. If that one is not, if your inner game is not fulfilled, you'll be chasing something in your outer life, your entire life. I've been doing that too. It's some do drugs, some do wine, some do companies, start company, sell company, start company, sell company. Some chase a career, some chase women or men. But it's compensational behavior for something that's missing in here. And that is probably the reason why I ended up in a burnout. I wasn't really in contact with myself whatsoever. So the consequences were catastrophic on the outside, but it did give me the possibility to reconnect and to start making new steps based on what I really wanted to do. And that has led to 35, 40 years of trial and error, where you try something and you measure it inside of you here. Is this right? Even if you don't know what you're heading for in life, you can still ask yourself, is this right? So basically, without actually doing it consciously, I was tuning into my own intuitive knowing, intuition, inner knowing, gut feeling, whatever you want to call it. And asking myself, what's my purpose? On a daily basis, and if I mean daily, it is daily, and more than once on a daily basis. This has been constantly with me. So at some point in life, I will do it fast forward here. At some point in life, I started to crack that code. I started to crack my own code or my own keys and started to find a direction that is more towards self-fulfillment. And during those years, if you don't know my CV, my career, if you look at my CV, it looks on my LinkedIn, it looks good. It looks sales, it looks leadership, start my own company, 2018, nice companies, nice logos, doing well. It's not fake, but it's the story behind it that is the actual real story, the inner journey. So when I started my own company in 2018, I really had no idea what I was doing. I just wanted to self-express. I wanted to build a company that reflected, this is me, and this is what I want to do in life. So the journey there is from sales coach, sales leader, sales consultant, interim leadership generally, speaker, workshop leader, coach, mentor, you know it, you name it. Reflecting them, it's funny because the outer steps I've been taking in my life are actually reflecting where I was on my inside, if I look back on it. But at some point, I started to crack the code. Like, what is it that combines everything that I've been doing? What is the dream here? And the dream is always to connect with myself, connect with others, creating trust, creating psychological safety, to go deeper, and to find out what it is that I want to do in my life. And it just hit me all of a sudden it hit me. It became clear what I've been doing all those lives, all those years in my life, is the search itself. It's not about the purpose, or the purpose is what I can be for others. The dream, the vision, the wish is selfish. It should be selfish. It's a driver. But the purpose is how I can be of help to others based on that. And I have a guiding principle for you if you want to. Look at your own life. Where have you been struggling the most in terms of what has been your inner struggle that you don't advertise on LinkedIn or on CV? In my case, it was the trust, the lack of self-trust. The lack of self-trust that I can do this, that I'm good enough.
the way I'm raised is very much repressive. This whole idea of listening to the inside was not really welcome. So to dig that up in me and to start to self-express that is for me linked with fear, and not expecting anybody to actually agree with it. So call it whatever you want, it's a wound, and that wound itself, the lack of trust, the lack of freedom, or the fear of being stuck in a life that you don't like, can be a relationship, can be a job, can be a company that you've built and you're stuck in it and can't get out of it. There can be a lot of stuff where you feel stuck. So the combination of wanting to be free, not wanting to be stuck, but at the same time not really trusting myself good enough to make steps in life to get out of whatever box I was in, that kept me imprisoned, but only in me, right? There's nobody else doing that. So this has been my inner struggle, which you don't see on CV, on LinkedIn, but you can see it if you look closely, because I always start new stuff and then I stop, and then I start something new and then I stop. I can see that as a weakness, but in my case, it was actually a reflection of the steps I was making in me. And how to tune into your own inner knowing, your intuition, how to be sure it is intuition, how to be sure you can trust it, that it is not fear or instinctive behavior or fantasy or bias or wishful thinking or just out of your mind completely. How are you sure that you can actually follow this inner radar, this inner guide? That itself has been a part of cracking the code, and that I've created a method around that, a method that I've then tried and tested, and that today is decoding intuition. That's the educational layer behind the community that today is the intuitive leader. Then on top of that, I started to ask a lot of questions, because there was still this part of me that thinks like, okay, it works for me, but does it work for others? So the first clients confirmed it, but on top of that, I've done roughly 50 deep interviews with people, some of them on my podcast, founders, professors, and I can share with you when it was not a click. It was when I was talking to a professor called Professor Victor Dörfler. He has interviewed 19 Nobel Prize winners, and he asked them, how do you get to your scientific breakthroughs? And spoiler alert, it was intuition. They made intuitive leaps, which they didn't understand why or how themselves. And then they started to work their way back with rational, sequential thought analysis. Could take years, could take decades. But if they got to that point that they connect the dots and could explain it, it was a breakthrough, and they got a Nobel Prize winner. And that exact same behavior I've seen in myself, not on Nobel Prize level, but still with my breakthroughs. I've seen it with my clients, and I've heard it from the people I've interviewed, either on my podcast or just as research. And that's why I believe that intuition is there to guide you right into areas that probably feel uncomfortable. I can attest to that. It can create fear, emotional reactivity, but it's not the same thing as the original path, the original intuition. To keep those separated is really important, because later today, I'm going to talk to two groups of founders here it's a group of people here in Sweden. It's a network. And many of them are serial entrepreneurs. They're spending their whole lives building companies. And there's one thing they all have in common. Actually, there are two things. They've all seen the abyss, like right next to the abyss, like one more month without money, we are dead, that kind of abyss. And they've all had stomach pain. They all had like taste of blood in their mouth, just like me in this journey. But they also always believe that if my gut tells me to go forward, if my gut tells me to make this investment, if my gut tells me to stay
don't give up. They did it. And is that stamina that that only intuition can give you, in intuition as in the definition of inner knowing that this is right. That is a long introduction, long story. Mark Shanslan, yes, stomach feeling. The outer journey that these people have walked, I'm going to meet today, is impressive. But I mean, that's really impressive in terms of outer steps. I'm pretty sure I haven't spoken to them yet, but I'm pretty sure that the inner journey has been at times equally tough. What I'm going to tell them today, and I want to share that with you too, is that if you are listening to your intuition and truly have made the commitment to, I'm going to do this, I'm going to follow my gut wherever it leads me, you're going to meet the same challenges. You're going to meet the same moments of discomfort and unknowing, not knowing where this is going to end. And the reason I'm telling you that is that there are two sorts of companies you can build. You can build the usual company, which is focused on a tech solution, which is transactional. And there's no heart in it. It can be your baby to build it, but there's a disconnect between your emotions and your customers. They buy the product, they buy the service, or they don't. There may be a competitor. You may be emotionally reactive when the deal comes through or not, but there is no heart-based investment in it, not that much. If you're doing a heart-based business where you dig deep in your own intuition, what's my purpose? And you create a business out of that, it's more hard because you need to have a distance between what people say about your service, which comes from here, and yourself, your own observer. The advantage with building a heart-based business, and that's what I do, and that's what I want my customers to do, if they want to build a business, is that it's your unique footprint. There is absolutely nobody else competing there with you, because it's only you. It's your voice, and there are people that need to hear you. There are people that, if you are truly you, on your intuition, on your purpose, your life purpose for real, then there's nobody else there, and you have a purpose. So then there is this client base that is there for you, not for somebody else. And I'm going to show you a screen that I want to share with you, obviously. See if that works. No. No. You see this man walking on the beach, right? Yeah. I want to share this with you. Yeah. So forget that it is an ugly, apart from that, it is a very ugly, ugly slide. This sort of summarizes the journey that I've made and the journey that some of my customers are already making and that I want to help people with. But in any case, if you do it or not, it doesn't matter. I hope it gives you some inner clarity before it gives business clarity. And it starts off with the longing, like this often vague longing, what do I want in my life? But this, you have to be selfish. In my case, freedom. I want to be able to go where I want to. I want to have an online community. That gives me the freedom to write a book and to give back to the people that I help. But it takes decoding. It takes It takes work on the inside to do it. This is the decoding part. Then you want to ask yourself, what's my purpose? It can be the same thing as your longing, but often the longing is more vague. The purpose is often more clear, and it's a bit of a wider connection. I'm not looking here for people that say, I want to save the world, I want to save the ocean, I want to save the fishes. It's still close to you, but it is a wider purpose. And it's probably connected to your struggle. In my case, self-trust,
and self-trusting my gut, basically, and finding out what the bleep I'm going to do in my life if I'm big. So the struggle that has been with me and still is in many ways is my wound. It will never leave me, but the struggle gives a lesson. It gives the capacity what I can give to others. This is purpose. This is your unique footprint in your way. And if you can translate it into a business purpose, and then it's positioning and it's authentic. From here, we have to start thinking, okay, so what if this is a business? What wordings? How do you going to go? How are you going to go to market with this in a way that's still very practical? It's still method. It's still building a company and probing the market, but you stay with your authenticity. This is very different than an IT company where you would adapt the product or service maybe a little bit quicker towards market because you're chasing the market, you're chasing the money. In this case, you still need to adapt tactically, but your authenticity is the core. That's the goal. That's what attracts people. You don't want to let that go. So this makes a hard-based business a bit more difficult in the beginning. But look at people like Eckhart Tolle, for example. He wasn't looking to build a company, I know that. But he is so himself. And it doesn't have to be Eckhart Tolle. It can be others as well. Tony Robbins. People that do this out of their core being. That's where the attraction is. So it's sort of, basically, this sheet is telling you from left to right, what the bleep am I going to do when I'm grown up? And on the right side, this is telling how. This becomes very tangible. And the funny part is that I'm full circle now because I hadn't the fourth step, the practical step of go to market with my own ID. That wasn't part of decoding intuition from the beginning. It's actually customers that have asked that. And now I'm back to where I started with the sales thing, the sales coaching. Quite funny. Yeah, see if there's some customers and some clients and some testimonials that are, let's start. So stop sharing. And then we are on 36, exactly spot on. And since we're only Swedish people left here, we can go back to Swedish if we want to have the interaction in Swedish. But I'm going to say officially thank you for watching. Så, kan vi prata svenska? Ja, Igen. klockrent att hoppa in här. Nej, men jag försökte få en liten sammanfattning egentligen över liksom hela föreläsningen. Bara för att konkretisera det. Har jag missuppfattat det när jag skriver liksom att första handlar om att vara genuin, följa magkänslan, utsätta utmaningar, bli bekväm med rädsla och på så sätt så hittar man till slut sin inre röst, sin intuition. Eller är jag ute och cyklar? Nej, det är jättebra. Tack att du sammanfattar det. Jag tror att intuition, där kan vi hitta på många olika sätt. Och när man vill veta, det behöver inte vara så att ens smärtsam resa är lika med utmaningars lessons learned, är lika med purpose. Det kan ju också vara att är det någonting i ditt liv som har pucklat på dig redan när du var barn. Om jag nu tittar tillbaka när jag var barn, då ser jag sån trauma eller en längtan eller en vision, en bild. Jag ser nu att jag har mitt inre har gett mig signaler, väldigt tydliga signaler om det är det jag gör idag. Sen barnsben, men inte lyssnat. Men nu säger jag det. Så att tittar jag tillbaka är det tydligt. Men är man mitt i så är man inte alltid lika öppen för det. Man ser det bara inte. Så är det någonting som har dragit dig, alltså pucklat på dig. Inte hårt, inte som instinkt. Instinkt är rädsla, fight, flight, freeze, attack. Men intuitionen med att korrigera er upplevelse, mini-känsla. Tänk dig nu en person som du älskar jättemycket. Alla djur. I mitt fall min son, enkelt exempel. Så jag tänker på honom, jag ser honom framför mig nu. Hur jag leker med honom. Jag får direkt den där känslan av kärlek.
Har ni en sån människa? Eller djur? Har ni en sån person framför er som verkligen går rakt in i hjärtat på något sätt? Ja. Eller om man är kär i någon. Ja, perfekt. Ja. Ja. Men om man har, det spelar ingen roll. Nu är frågan bara, du har den människan nu, eller djur. Tvekar du att du älskar den personen? Är du säker? Nej, säger Kristoffer. Okej. Men i det här fallet, ta en person som du verkligen som du älskar. Kan vara en mamma. Exakt. Älskar du din mamma? Är det, om jag skulle putta det lite grann, tvekar du? Nej. Känslan uppe här, den av kärlek eller vara kär eller hat för den delen, är här uppe. Men här nere finns intuition, ditt inre vetande, som säger det är så. Och det är rock solid. Jag tvekar inte. Och den där, nu är det här ett extremt exempel. Det kan inte bli tydligare än så här. Det är knappast någon, det är ingen ansträngning att veta här. Det blir mycket svårare när det blir 50-50 moment. Men vad jag försöker förmedla är att när du har så ett lugn i magen så säger jag så är det. Det är ingen tvekan. Det där är det yttersta vi vill sträva efter. Motsatsen är också sant. Om du verkligen inte vet om det är typ, eller om någonting skriker bara åt dig, det här fel väg. Så kan det fortfarande vara någonstans nere i magen så finns ett lugn som säger ja, det är okomfortabelt. Nej, det är inte bra. Nej, det är inte kul. Men det kanske inte är helt fel heller att titta på det här. Alltså, du luras ibland av instinkt att backa medan intuition kan säga gå framåt för det är någonting där du måste gå igenom. Eller så säger intuition bara nej, spring iväg. Jag försöker bara säga att det finns en skillnad med den där översta första intrycket som är oftast instinktivt, lustdriven rädsla och den bakomliggande intelligensen. Och den leder dig rätt förr eller senare. Okej, annars, men om man har haft ett jobb som du inte älskat och intuitionen säger annars så du blir inte expert men du måste prestera och du tror ändå inte på det gut feeling, då ska man göra annat. Ja, nej, om man är fel på jobbet, jag var i den situationen ett antal gånger, om det bara skriker om att jag vill härifrån, är det då, vad är fel, tänker jag? Är det uppgifterna? Är det chefen? Är det en idiotkollega? Är det bara fel bransch? Är det lack, alltså less på själva produkten? Branschen? Alltså vad det är som är... Någon gång har jag varit i en sån situation och jag tänkte, okej, vad om den här personen inte skulle vara här? Skulle det ändra? Skulle jag fortfarande vilja flytta på mig då? Och det var svaret nej, då kan jag stanna igen. Så det är ofta en relation, tänker jag. Men ja, det får gärna fylla på annars. Ja. Kristoffer, vad säger vad du... Det är free speech. Ja, det är super. Ja. Nej, men jag är en intressant karriär, jag kan känna mig jättemycket. Redan sedan 18 började jag jobba inom sälj. Efter 1 år slutade jag på varje jobb när jag blivit bäst, uttråkad. Jag kände att jag behöver en ny utmaning, hitta någonting nytt som triggar mig, dopaminet. Bytte, började jobba med Leonardo Johansson som också är en säljutbildare. Lärde mig mycket inom sälj, öppna företag. Var uppe i 14 anställda, öppnade bolag utomlands, flyttade till Spanien, till Malta. Vet du, helt så blev det likvida utmaningar. Kronofogden kom, var tvungen att sparka alla för de slutade leverera. Var tvungen att rädda upp det här, men i samband med det kom man in i väggen då. Så att i den här situationen så är man ju då liksom, man ligger ner, det är så stresspåverkande, Mm. men jag ställer mig ändå upp och har den här magkänslan att alltid fortsätta grinda. Vilket gör att det alltid löser sig och jag går alltid framåt i karriären.
Men jag hittar inte exakt det du pratar om, den här liksom välmåendet i det hela, för det är business. Mm. Men jag har inte Mm. kärleken förutom min kära mor. Och tjejer har varit problem för att det har stört mig. Och ja, jag har svårt att få till det för att jag har ett stort intresse och engagemang. Mm. Om du kan förstå mig rätt. Ja, jo, du menar jobbmässigt? Ja men precis, så då hur blir jag lycklig liksom, i det privata och kan kombinera det här. Då är det liksom att du träffade en tjej som jag förstod det, Ja. vilket blir liksom, när du målade upp den bilden. Eh, ja. Ja, alltså jag träffade min nuvarande fru för 25 år sedan i USA. Helt oväntat och det samma klick. Jag kan inte riktigt förklara hur man går tillvägs det, men jag vet att när vi träffades då var det inte en tvekan. Mm. Ja, min bror har någon gång frågat mig att okej, hur vet man att man är kär? Han var just med en ny tjej. Jag tänkte, du behöver inte ställa den frågan om du är kär. Det är bara där. Men alltså det inre hålet har att göra med kontakt med ett själv. Det låter filosofiskt, men det är det. Kontakt med ett själv. Är du där så börjar... Det är en upptäckningsresa det med. Det är som en liten ubåt i mörkt hav. Och vad hittar vi där? Fördelen är att när man pratar eller gör det med människor som har gjort den resan, det behöver inte vara 25 års lidande, men ändå som har gjort den resan, så kommer det snabbare framåt snabbare. Jag har de senaste åren själv jobbat med 3 coacher. Jag har själv anlitat coacher för att man behöver det. Jag sitter inte här och säger att jag vet allt. Jag har folk som speglar mig på ett schysst sätt, som har själv gjort en resa. Så att, alltså nu blir det väldigt emotionellt kanske, men man blir mer kärleksfull mot sig själv när man jobbar med intuition, med sin inre vetande, för att man går så på kärnan av vem man är. Egentligen blir det en slags self-expression. Man uttrycker sig innerst inne och hur känsligt det är att ens erkänna det för sig själv. Den inre resan, menar jag, ger ibland lika mycket blodsmak och magsår än den yttre resan. Men gör man det så kommer man ur den där starkare, grundare, mer förankrat. Jag vet inte om det här var något svar, Kristoffer. Precis, nej men alltså att en utmaning är att man är sitt jobb. Sen så till exempel sälj, liksom, det är min största intresse i livet liksom, och psykologi. Vilket gör att det Okej. också är ett stort Mm. intresse. Men till exempel när det går bra på jobbet, då flyger privatlivet. När det har dippar på jobbet, då kraschar också privatlivet på ett sätt. Mm. Där har man ju inte den här intuitionen, eller alltså, om jag förstår det rätt, liksom, den tryggheten eller korrelationen liksom, mellan de två olika banorna. Och det är väl den man vill få till för att liksom, hitta välmående, men också kunna vara framgångsrik samtidigt. Ja. Får jag säga Ja. en sak? Ja, absolut. Go ahead. Jag tänker också när man förknippar sin självbild för mycket med prestation. Och prestationen är... ja, vad händer då när man inte presterar? Så därför är det skillnad på självförtroende och självkänsla. När vi har en bra känsla om oss själva och de vi är utan att prestera, då är vi inte så beroende av prestationen för att må bra. Och det där kan man ju träna upp, precis som man går i gymmet och lyfter skrot och får muskler. Så kan man ju träna sin självkänsla så att man får en stark självbild, så att man är mindre beroende av prestationen för att känna sig bra. Och det där är ju ett jättevanligt dilemma för många högpresterare. Att man är sin prestation, och vem blir jag när jag inte presterar? Ja, Mm. Men det tack går att Linda. träna upp. Mm. Ja, absolut. Tack Linda. Det var jättefint sagt. Och jag tänker att Kristoffer, om du vill så kan vi prata någon gång. Det finns, har du hört om enneagrammet? Jag tror det, va? Vi har pratat om enneagrammet för länge sedan.
enneagrammet. Men kolla typ 3 eller typ 6. Jag tror du hamnar ganska snabbt rätt där. Men jag kan prata mer med dig sen, om du vill i alla fall. Men ja, det vill säga är att jag förstår drivkraften i att skapa business. Och det var en slide som jag inte har visat, men jag kan säga det i ett ord. Jag tror på M&M's, du vet de där godisarna. Money and meaning. Materiellt och meningsfullhet. Och därför gör jag det jag gör. För att trixet är inte en eller annan. Trixet är balansen mellan de två. Det är det som är vägen. Om man kör en heart-based business. Jag vet att du just nu är i AI. Och det förstår jag. The chase is on. Jag fattar det. Är man i din värld så är det nu sälja. Så att, men jag började med att säga att jag jobbar med folk som äger sig själv. Och även om man är i en sån AI-värld kan man äga sig själv. Man hittar balansen mellan money och meaning. Utan money har man finansiell död. Utan meningsfullhet har man död of self. Jag menar, det funkar inte längre. Det blir man utbränt. Ja, det är tyvärr så. Det var bara att säga. Ja, kan man hinna. För jag håller med dig i allt du säger. Men för mig handlar det om att man måste stanna till för att lyssna. Så att är man säljare och det är så mycket stimulans utifrån. Man måste bara backa ibland och stanna till. Liksom, var är jag på rätt väg? Vad känner jag i min kropp? Och sen komma tillbaka igen. Så jag tycker inte riktigt att det handlar om att välja. Utan det handlar bara om ibland att stanna upp och sen fortsätta. Jag jobbar också mycket med intuitiva och andlig vägledning. Ja, tack. Och det här har ju det vi har pratat om idag, det vi gör idag, mycket av det också, är egentligen kärnan till någonting som heter decoding intuition. Och då man går in med ett problem och det är bara ingången. Det spelar ingen roll vilka problem man har egentligen. Man landar i sig själv. Det är det som är syftet. Och nu har vi nått slutet på dagens webbinar. Vi måste iväg. Men jag vill verkligen tacka er att ni inte bara var här men även deltog på det här sättet. Maurice, tack själv. Min pappa är präst och det här var mer inspirerande än att prata med honom hela mitt liv. På riktigt, tack. Uppskattning. Tack själv. Linda, Anders, Lina, Åke. Vi ses snart. Tack snälla. Ja, tack du. Hej då. Hej då.